వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మరి బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ని స్టిచ్ చేయడం కోసం మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా చైన్ స్టిచ్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జర్దోసీని యూజ్ చేసుకోవాలి. చైన్ స్టిచ్ పక్కనే జర్దోసీని పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్ లైన్ చుట్టూతా. ఇక్కడ బిగ్ సైజ్ రౌండ్ మిర్రర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. మిర్రర్ కి స్మాల్ గ్యాప్ ఇచ్చుకుని గ్లూ పెట్టుకుని స్టిక్ చేసుకోవాలి. మిర్రర్స్ స్టిక్ అయిన తర్వాత స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిర్రర్స్ ని స్టిచ్ చేయడానికి 8 స్ట్రాండ్ సిల్క్ థ్రెడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిర్రర్ స్టిచ్చింగ్ కి మనం యాంకర్ థ్రెడ్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లానే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిక్ చేసిన మిర్రర్స్ ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ సైజ్ రౌండ్ బీడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ రౌండ్ బీడ్స్ ని మనం స్టిచ్ చేసిన మిర్రర్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ వర్క్ ని మనం బ్లౌజెస్ కి, కుర్తీస్ కి, క్రాప్ టాప్స్ కి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు.
రౌండ్ బెడ్ ని ఇక్కడ కింద పక్కన ఒకటి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. పైన 2 మిర్రర్స్ కి గ్యాప్ లో రౌండ్ బెడ్ ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ ని షుగర్ బీడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. కింద పక్క 2 మిర్రర్స్ కి సెంటర్ లో డ్రాప్ షేప్ కుందన్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. మనం స్టిక్ చేసిన కుందన్స్ చుట్టూతా షుగర్ బీడ్స్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిక్ చేసిన కుందన్స్ కి అన్నిటికీ షుగర్ బీడ్స్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే మనం స్మాల్ బుటీని ఎట్లా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చో చూడండి. మనం రౌండ్ బీడ్స్ తో ఇట్లా 3 బీడ్స్ ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మనం స్టిచ్ చేసుకున్న 3 బీడ్స్ కి చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సిల్క్ థ్రెడ్ తో. ఈ బూటీస్ ని ఎక్కడెక్కడ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చో మనం ముందుగానే మార్క్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది స్టిచ్చింగ్ కి. చూడండి ఈ మిర్రర్ వర్క్ ఎంత అందంగా ఉందో. ఇట్లానే మనం ఈ బుటీని అక్కడక్కడ స్టిచ్ చేసుకుని నెక్ లైన్ చుట్టూతా ఇట్లా వర్క్ చేసుకుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటుందండి. ఇదేనండి ఇవాల్టి వర్క్. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వర్క్స్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.